Regresamos en un minuto con Vitrina de Arte Teatral. Entre la intimidad de los artistas y sea testigo de lo que acontece tras bambalinas. Cada martes por la noche y durante todo junio, Perfiles echa una mirada al proceso creativo de alguno de los talentos más originales en el mundo de la música. Compartirá la pasión que sienten por sus obras y descubrirá la imagen que los artistas tienen de sí mismos y no tan solo su imagen pública. Entre por una puerta diferente al mundo de la música. Perfiles todos los martes por la noche en Film and Arts. Fue el primer músico de jazz que tocó el saxofón soprano y el primero en vender más de 1 millón de discos en Europa. Redescubra este auténtico genio del jazz en Profiles, Treat It Gently, Sidney Bechet, enseguida en Film and Arts. Cada lunes a viernes verá usted algo que jamás había visto anteriormente. Conocerá a personas tan distintas de lo que es usted. Recorrerá el globo terrestre y el único pasaporte que le hará falta es la pasión por la buena cinematografía. De todas las eras, de todos los géneros, de todas las regiones del globo terrestre. El gran cine, los días feriados a las 22 horas, solo en Film and Arts. Están viendo Vitrina de Arte Teatral en Film and Arts.
Comenzamos en un minuto con vitrina de arte teatral. En Film and Arts siempre hay un sitio al que acuden los actores más talentosos y con un gran don artístico. Ese sitio se encuentra en Inside the Actor Studio, la serie original y exclusiva de Film and Arts, en el que sus estrellas favoritas hablan de sus anécdotas más curiosas y revelan algo de sí mismos. En el único estudio en el que esto es posible, Inside the Actor Studio, solo en Film and Arts, la única red que hace esto posible, cada lunes por la noche a las 20 y 30 horas en Film and Arts. ¿Recuerda la primera vez que se sentó en la oscuridad de un cine para ver un film que le hizo sentir algo que jamás había sentido antes? Solo en Cine Mundial, en el canal Film and Arts, el primer canal de cine y de las artes, podrá volver a vivir esa sensación inolvidable con las mejores estrellas del cine, sus filmes más espectaculares. Cine Mundial, en el canal Film and Arts, el primer canal de cine y de las artes. And every day's a lover's vacation. Hot time. Thunder, lightning, wind, and rain. Don't let go. Don't let go. My love is drumming inside my brain. Están viendo vitrina de arte teatral en Film and Arts.
Hoy tenemos un evento de exposición de caballos equinos, grado B. Aquí en Colombia tenemos varias exposiciones en el año para el juzgamiento de equinos. Hay varios tipos de exposición, la exposición es grado A y la exposición es grado B. En este momento estamos en una competencia de machos reproductores mayores de 60 meses de edad, de la modalidad de trote y galope criollo colombiano. ¿Qué se juzga? Se juzga muchos aspectos del animal, el fenotipo, básicamente, y los pasos, el comportamiento del animal, la mansedumbre, el brío, la nobleza, el adiestramiento. Todo esto es un conjunto de cualidades que hacen que un caballo sea diferente de otro. ¡La yegua, ve hasta la yegua! No todos los animales obviamente tienen el mismo temperamento. Muchos, de acuerdo a ciertas motivaciones, se mueven diferente, lo que hacen que sea un animal
más agradable para montar en él, que es lo que en definitiva buscamos. Y que este animal transmita esas cualidades a sus descendientes. Entonces estamos buscando eso. No solo el caballo debe presentar un perfecto galope, el chalán o jinete trabaja en coordinación con esto. No solamente se juzga el equino, se juzga un binomio, aunque el único que tiene premio definitivamente es el caballo, pero no podemos desligar el caballo de su jinete. Hay un entendimiento, una compenetración entre el caballo y su montador, que viene pues de un adiestramiento, de un conocimiento, de una amistad que se genera de un vínculo de muchas horas de trabajo, de compartir, que hace que los animales en un momento determinado estén dispuestos a entregar lo mejor de ellos a ese amigo que tiene en el lomo, que es el jinete. Hay varias cuestiones en nuestro caballo criollo colombiano y que lo pueden descalificar. La cola en el caballo criollo colombiano es una cosa diferente a los otros equinos. El caballo criollo colombiano debe tener la cola quieta, simplemente adornarse con ella, sacarla un poco para engalanarse, pero no la debe mover. Mientras él esté en competencia, ejerciendo un trabajo, no puede mover la cola, es una falta descalificable. Para Colombia es uno de sus principales rubros. El caballo en Colombia, digámoslo así, puede ser un animal emblemático, porque tenemos una de las mejores razas equinas del mundo para paseo, para disfrute. En el mundo hay caballos supremamente buenos, razas excelentes como la raza árabe, la raza andaluza, la raza cuarto de milla, animales de trabajo. Pero para paseo, la raza del caballo criollo colombiano es única. En Estados Unidos hay un gran núcleo de caballos de paso colombianos, hijos de los caballos de aquí, llevados de aquí, porque hace mucho tiempo estamos exportando equinos a muchas partes del mundo. Tienen una asociación supremamente importante con excelentes ejemplares. Como desprende el galope rítmico, sostenido el galope durante toda la competencia. Póngale la pensadura para que lo oigan trotando. Marca sus 2 tiempos y desprende el galope, por favor, tenga la mano. Ahí lo tengo. Suave, de buena posición de cabeza, de buena rienda, buenos movimientos. Para él con mucho gusto la cinta azul del primer puesto. El caballo criollo colombiano está invadiendo el mercado internacional por sus excelentes ejemplares. Bueno amigos, lamentablemente esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado.
يما انا عبودي اسويغ القهوة تالي غرالينا يا خادم الحا اسويغ القهوة تالي غرالينا يا خادم الحا.
الزمت الحنة تمسوارات بزواني نادى تعسوانا الزمت الحنة تمسوارات بزواني نادى تعسوانا الزمت الحنة تمسوارات بزواني نادى تعسوانا
برك عليك. ايوا كليت برك عليك. يلا نخرج انا وياك نمشيو نحوسوا شويه. اجي.
Equine, Long Island. The entertainment world said a fun farewell this week to that golden hoofer, Alex the Wonder Horse, who retired after 30 years in showbiz. From box seat to box stall, Alex will be remembered as an elegant equine. Interviewing him as he left for a parkside retirement home, we had it straight from the horse's mouth that he's not being put out to pasture. Uh-oh. I'm not too sure this is such a good idea. Look at that old swayback. Is that what I've come to? I wonder what they'll feed us around here. Real friendly bunch, too. Must be the head of the welcome committee. Retirement home? Looks like a barn to me. Look at this place. Rest home? Ugh, look at those cobwebs. Oh, boy. Hope they don't think I'm pushing any brooms. That'd be the last straw. Hey, mister, what's wrong with you? Oh, great. A brat on top of everything else. Cobwebs and colts. Who do you think you are? You've been complaining ever since you got here. I'm Alex, the Wonder Horse. Get out of here, kid. I'm hungry. I only wanted to show you the ropes. It ain't so bad here. Ouch! Listen, brat, I'm used to better things. I'm a star, even if it is a little tarnished. Yeah, I bet you're a real trigger. They're trigger-numbered among my friends. You colts nowadays don't know anything, do you? Why, when I was your age, I had been... Yeah. What's this thing? That's a video cassette of some of the guys I used to work with. Oh, yeah? Can I see it? Yeah, maybe you can learn a few things. It all started a long, long time ago. These are our ancestors. Horses have a long and glorious history. Been around since before mankind existed. But then people came on the scene and we had to learn to work with them. The secret to it is starting when they're real young, like this little girl from Foxfield Drill Team in California. Looks like she's riding a cousin of yours. Get your eyes checked, Grandpa. Yeah, it takes a lot of time to train a human. Basically, what you try to do is to enhance the behavior that comes naturally to them. For instance, people are good at sitting, so you start with that. They sit and you move. And that's why they call us trick horses. And we trick them into thinking they're in charge. Gee, Alex, that's a beautiful horse. You know him? Do I know him? He's an old buddy of mine on the permanent staff at Arabian Nights in Kissimmee, Florida. I used to do guest appearances there. Wow. I've never seen anyone like that. Yeah, he's good, but remember, the hard part is finding a good human. My pal Goldie has one of the better ones. He's called Joe Phillips, and he's about 18 hoofs high. Well, Goldie's a Palomino stallion. He's a 10-year-old. He's a registered quarter horse, and happy to say he has some very good breeding in him. And all the training you see out here today is a series of 5-6 years of work with him, which is what it takes to develop an act with the extensive cues that he has. He does about 40 tricks. You can teach a horse a trick in a short period of time. It's not a big deal to teach a horse any particular thing. What does take time is to develop a routine where you have a horse respond rapidly when you're doing your shows. He really is, whether you know it or not, he's an athlete. With all the dancing, the spinning, the side pass, the canter in place, he has to be well conditioned, which comes with training and time you spend with your animals to get them in that condition. And you don't let them lay around month after month. You always give them a daily routine, a little exercise, whatever it takes to keep them toned up as if you were a weightlifter yourself. You have to keep that body in shape. Not to date myself, but we've been on the Ed Sullivan Show, Steve Allen, Gary Moore, Ken Murray, Arthur Murray. Also appeared at Radio City Music Hall, where we ran there for 3 weeks with Smokey the Wonder Horse. And then we had Golden Mist the Dancing Horse. The main thing of all, the most important thing of all, is to keep him happy. Let him enjoy what he's doing. Don't knock on him, as we say in the horse world. Don't knock on him. Just train him until he understands what you want, then you back off.
I don't know, Alex. Sure looks like the man's in control. Look, that's the point to it. Make the man in the audience think the human's the boss. Well, it's easier with some than others, but you always have to show respect for your rider. Remember, he's only human. My old pal Sunday has this guy, Dean Smith. Even I'd swear that man knows what he's doing. Hello there, my name is Dean Smith, and this is my horse Sunday. Sunday is a registered quarter horse. He's sorrel with 4 white stocking legs and a big white ball face. Sunday is 12 years old, and I bought him when he was 2 years old. He's probably one of the greatest trick horses in America today. We're going to bring him in and do a thing called the chest let down. That's where Sunday comes in and puts his head between his legs and really stretches out. There's an old painting called The End of the Trail with the Indian, but we're going to do this with Sunday and me on a pedestal. Whoa, Sunday, get your head down. Get your head down. Whoa. Whoa, Sunday. Oh, boy. Whoa, Sunday. Now, remember on Saturday night when the cowboys used to drink a little bit too much and they'd be headed for home and they needed a trustful friend to get them there? Well, show everybody how you can help push old Dean home. That a way to go, Sunday. Give him a smile. You don't like me here, huh? You don't like me at all. You don't like me, huh? All right. You like everybody else? You like everybody else? You do? You like everybody else, huh? Oh, that's good. Well, by gosh, now I'll tell you what we're going to do. We're going to count a little bit. Gee, Alex, did you have a human like that? Well, I had a cowboy named Mark Allen. Oh, but that's another story. How old are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're 10 years old, and you're not lying about your age, huh? You're telling the truth? Are you telling the truth? Huh? You're telling the truth, huh? Well, give him another great big smile. We'll give him a smile. What's 2 and 2? 1, 2, 3, 4. That's right. 2 and 2 is 4, huh? That's right. That's 4. You're not dumb, are you? You're not. All right, now we're going to do a thing called the camel stretch. We're going to get Sunday down on his knees, and he's going to stretch out there and stick his head out like an old camel would. That a way to go, Sunday. That's stretching out there good. We'll do a little pose here. Oh, that's really good, Sunday. That's really good. Now we're going to set old Sunday up here and show you how he can just sit up there and act like he knows what he's doing. Oh, get up here. Sunday is probably today the best trick horse that I guess that Hollywood has. In fact, there's not very many trick horses like Sunday. That doesn't look very hard. I can do that. Could you teach me, huh? Not while I'm looking for something to eat. You could learn from Glenn Randall. He's probably the best in the business and has worked with hundreds of us. Well, I came out here to Hollywood in 1941, and I went to work for Roy Rogers. And I trained Trigger for about 20 years. Probably Trigger was my favorite because I practically lived with him. Of course, I'm a horse lover. And I'm dedicated to horses. I like all horses. All right, break it up, you guys. You too, Trigger. Oh, I was winning. Oh, no wonder you're winning. Trigger standing there telling you what to play. Training is a lot of hard work, and it takes a lot of patience and a lot of know-how. Horses are not hard to teach if you know how to make them understand what you want them to do. That's the difficult thing. I think probably the most challenging thing I ever did was to train the horses for the Ben-Hur picture
and they were bought in Yugoslavia, and I don't speak any Yugoslavian, and these horses didn't understand any English, so I had 78 head of them that I had to train to understand English. These are story points that you train these horses for, and I think probably that's been a good deal of my fortune of being able to train these horses so the camera and the crew didn't have to waste take number 17. I've trained horses for Roy Rogers, Gene Autry, Rex Allen. I've worked on horses for John Wayne and Hopalong Cassidy, and a number of star horses in pictures for various studios. I did the Black Stallion picture. I did the Ben Hur's, of course, and then I did, just recently I did a talking horse picture for Warner Brothers called Hot to Trot. I'm 80 years old now, and I've enjoyed every minute of my training. In fact, the matter, I'm still training because I don't want to sit and do nothing. Horses are my livelihood and also my hobby. See? Even he's got it all backwards. You mean he's wrong? It's all what people call horse feathers. I never did get that term. No, people feathers. My friend Gray Eagle has a rider with people feathers. Stacy Anderson's her name. Pretty little filly, too. And here Stacy asked his very talented Appaloosa to demonstrate to you the Spanish walk. And from the Spanish walk, Stacy now, without benefit of saddle, decides she's going to have Gray Eagle give you a double knee bow, and then to make it easier to dismount, Gray Eagle now lies down the ground and allows Stacy to sit on. That is something that is not usual and not normal for a horse to do. They certainly don't like to do. Now you make up your mind whether or not Gray Eagle is sitting up or sitting down. Stacy, a little tired. How about a little easier way to get on board? Now look at the legs of this horse. One front leg wrapped around the other, showing a return on the forehand, but continuing to keep one leg completely wrapped around the other. This is Gray Eagle's version of the Hawaiian hula. Stacy Anderson and Gray Eagle. Now, some people are scared of us. They don't even want to ride. They just stand around while we do all the work. This one here is called a Liberty Act, because we're free of having them on our backs. I can go for that. Change of direction. And from a change of direction into pairs. From the pairs now into a pinwheel. The inside horse moving very, very slowly, while the outside horse canters to keep up the line of the pinwheel. Remember, there are no reins connecting him to these horses nor them to each other. Splitting the group now. Circles in reverse direction. And his white horse troop. Now, not every horse has the makings of a star.
my friend Reno tried to get his son Junior a job, but the kid couldn't even stand still for a picture. Oh, old Reno worked with Ray Lem. There are lots of things he could have taught that kid, like to roll a barrel, kneel, sit up, crawl, and even smile. You name it. But Reno Jr., he just wanted to take it easy. Ray tried getting him up mornings, but he just pulled that cover back up. Yeah, Ray tried every kind of alarm clock, but Junior just take his good old time about getting up. Ray tried pushing Junior, but Ray was the real pushover. Well, finally, Ray decided he'd just use Junior as a saddle horse. But that didn't work out too well either. Junior, he just didn't want to do it, that's all. Yes, sir. Ray tried everything. But Junior just didn't seem to have it, that's all. It was a real knotty problem. Finally, he just waved a red flag and called the whole thing off. Junior's what we call a no-count equine. My old pal Okie, though, who works with Hub Hubble, is a horse of a different color. He really counts. He's quite smart, aren't you? You're not a dummy. Okay, how about a big smile? Gentleman with the camera over there, and the pretty girl there, big smile. All right. You haven't seen an old friend for a long time, you shake hands, and his way of saying howdy by shaking hands. All right, shaking hands. Good enough, Okie. Well, you made a motion picture in Montana for NBC TV. Yes, you did. You remember that? Okay. And he had to do some adding and subtracting, and we had him add 2 and 2. Can you do that? 2 and 2. 1, 2, 3, 4. That's very good. Other horses can't do that, can they? Can you subtract? That's rather tough. All right, 3 from 6. Can you do that? 3 from 6. Yes, you can. Think about it. 3 from 6. 1, 2, and 3, and that is correct. If you ever make a mistake, you never make a mistake. You're always absolutely right. Very good. Well, let's see. How old are you? Tell me your age. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is correct. Would you lie about your age? How about the pretty girl over there? Does she lie about her age? She does. She does? She really does. Oh boy, you're in trouble. Okay, Okie. We got some numbers over here. Another thing you had to do in motion picture in Montana, pick out some numbers. Now I want you to go over and get a low number. Hurry up. Nice low number, not a high one. A low number. Very good. Bring it up here. Well, it couldn't be much lower than that. The gentleman with the camera said he works 6 days a week. How many days does he really work? Come on now. I think he's a little lazy, don't you? Oh, that's it. He doesn't work at all. Goose egg. No. You mean he doesn't work at all? He doesn't? Okay. Well, now, let me see. If you was a union horse, how many days would you work in the union? Hurry up now. In the union, and it would probably be 5 days a week. Yeah, I guess he might be in the Western Union. You did pick it up 5, did you? All right. Tell me, 1, 2, 3, 4, 5. All right, very good. Okie's got the brains, and Chief Eagle Feather, who also works with Hub Hubble, has got the beauty. Moving forward at a very slow pace and asking for a moment of elevation and suspension. Now Chief Eagle Feather takes a double bow. Now using only the long lines, not any legs on the side of the horse, because the trainer is on the ground. It's a difficult way to ask for a horse to extend his legs fully to demonstrate to you
the Spanish walk. Without the weight of a rider to push him off to one side, Chief Eagle Feather lies down on the ground. And from that to a straight sitting position. Notice how straight those legs are. Says to you with that bow, we hope you like what you've seen so far. And another way to say, thank you for watching. Thank you, Chief Eagle Feather and Bud Hopper. Gee, he really makes you proud to be a horse. We're not all good, I'll tell you. A feller I knew named Bear Paw teamed up with a human called Gaylord Maynard. Well, just look what bad company'll do.
poor better be careful he doesn't get a TWI. What's that? Trotting while intoxicated. Most of the time, man and horse make a good team because we bring out the best in them. Why, in cultures in the world that didn't have horses, people never even invented the wheel. That's how important we are to them. Together since man and woman arrived on the scene, not to mention that we make a really pretty combination. The lady's Sherry Reber, and the guy's an Andalusian named Ambassador of Zaragoza. They both work with Glenn Randall, the fella I said could teach you. Ourselves as breeds, not nationalities, but humans categorize things by country. Now this vaquero, Gerardo Diaz, embodies the Mexican charro discipline. I've been performing with my horses all my life. Since I was a real kid, my dad from Pepe Diaz, from Guadalajara, Jalisco, he started me training horses really real young. He would sit me in the back on the horse, we'd ride double, and we would work all day long. And then I went to school, and after school I would practice with him. The charro training of the animal, really, it takes 3 years to actually make a horse to come into a sliding stop and a spin around and back up. The charro has the tendency of using the rein, have more control from the bit to the hand. No slack in the rein, and the American reining is more of a loose rein, more of a relaxed head, but they're just two different styles of training. What I like to do mainly with the horse is to get a horse raised on a big ranch. I like to be able to take that horse and work that horse, and then 3 years later, 3.5 years later, to go back and sit down in my living room and watch that horse perform in a big coliseum under a big spotlight with thousands of people. That is my biggest satisfaction of working a horse. Making a horse to lay down, it's very, very difficult. You see a lot of horses lay down and right away get up. That's the key point. Whenever you see a horse to lay down, that he's completely laying down, normal, relaxed. It takes approximately 2 years, 2.5 years, possibly more, to actually take a horse into a big arena and to expect that horse to lay down for you and really relax with you. It takes a lot of time.
training of that horse. Horses don't normally like to lie down for long periods of time, but this one lets Jerry rebound as he stands up. And this caballero, Benny Martinez Jr. Yeah, he really sets Napoleon back on his heels. What a spectacular duel, Napoleon and Benny Martinez Jr. Benny Martinez Jr. and Napoleon. We're a very social animal, but men very often are not. You wouldn't believe the amount of time it takes to get them to work together like this. It takes horse and rider more than 6 years at the Spanish riding school learning these kinds of high school routines before they can work at places like the Arabian Nights. Just as humans learn to do a few things that are unnatural for them, so do we. That is called airs above the ground, and no horse would do it on his own. But it looks like a lot of fun. Yeah, well, it can be a lot of fun, too. Now honor your partners, lady by your side. Spur them ponies in circle wide, break and trail along that line. Jan in the lead and the lady behind. Now you're going on the wrong way track, on the other way back on the right way track. The lady in the front and the gent behind, home you go, you're doing fine. Couples pass through, cross trail, go around just two. Forward again, cross trail, you turn back, get on the right track. Ladies to the center and swing like a gate. Hurry on home and don't be late. Don't stand left on a man, meet your partner for a right left grand. Couples pass through, cross trail, go around us two. Forward again, cross trail, you turn back, get on the right track. Ladies to the center and swing like a gate. Hurry on home and don't be late. Don't stand left on a man, meet your partner for a right left grand. On the mountain, run boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Promenade
Go 2 by 2, now you walk them home like you used to do. Comb your hair and button your shoe, promenade like you always do. Head couples forward and join us more. Circle to the left like a swinging door. Circle back from where you came. Ladies turn back and do the same. Don't stand left element. Meet your partners for a right and left grand. You've got no fruit for your lemonade, so promenade home, promenade. With the key in a high and a little piece of pie, just promenade home, promenade. Head couple forward to join us more. Circle to the left like a swinging door. Circle right back where you came. Ladies turn back and do the same. Don't stand left element. Meet your partners and right and left grand. Promenade out, hitch up the road, the long way around and the short way home. Horses a bed, put them in the stall. Promenade one, promenade all. Promenade, you know where, and I don't care. Take your honey to a rocking chair. Humans can be annoying. They're always on our backs about something. In fact, they'll walk all over us. They call it Roman riding. Here in the Arabian Nights, they dress like the old Romans. And Vicky Tyre does her Roman riding in sequin western wear. Vicky now taking Scooter and Skipper into a figure eight. Through that entire figure of eight, now asking both to back up, and they do so very quietly. Vicky Tyre from Grandview, Texas. Now, sometimes she's not sure if she's coming or going. That's how you get out of it. But my pals Scooter and Skipper would leap through fire for her. Vicky Tyre, Grandview, Texas. And you notice how they all wear different things? They aren't as naturally beautiful as we are, so they like to put on costumes. They call it being clothes horses. They put us in some pretty weird get-ups, too. This is called riding side saddle. We
we humor them for the most part. But sometimes we both wear very little. Foxfield. They're all dressed up, but the horses aren't wearing anything. And in pairs over the jumps to thread the needle. From opposite sides now, crossfire in groups of 3. See the way they trust us? No saddles, no bridles. That's why you have to start when they're young. Nancy and this pretty Appaloosa to show you how a rider can, without bridle, saddle, or stirrups, still have her horse perform as she wants it to. From a forward motion to a stop to a spin, and on again forward. Here our horse is going to be asked to side pass down and around this entire rectangle, but at each corner, execute for you a quarter turn on the forehand. Down the side and a quarter turn. And again into a quarter turn. Using only the legs, no bridle to guide it. And then a series of turns on the forehand, and then turn on the haunches. Jumping usually done, as you know, with a saddle where you have spirits to support you, but not so with this young lady. And jumping over the fences in different directions. Using only her weight and her legs to indicate the changes of direction that she wants. Clearing the fence, changing direction, and then without a bridle, coming to a stop. And backing.
demonstrating to you The Ellermans were almost born on horseback. They let us run around at a mad hand gallop while they do all the stunts. And here's Troy with Antonia with the demonstration of reverse troopers. Tammy now on Fallon showing you a fender combination. And here is Joselle. A full fender layout with Jasmine at full tilt. Fawn demonstrating the Straub layout made popular by the famous stuntman Jack Straub. Riding gray. Now here's something you don't want to try unless you're an expert. It's done only by Tammy. It's her back bend. Here, this horse is being asked to carry a combination. In front, Joselle doing the hippodrome stand, and Fawn in the dangerous tail drag. Splits to the neck on this pretty paint done by Troy. Troy Ellerman joined by Fawn, Tammy, and Joselle Ellerman, the Flying Cossacks. And here's Vicky Tyler again with her All-American Cowgirls. Obviously, they started young, too. Vicky Tyler, a dangerous trick called High Coopers. Here's Linda doing a somersault and then going into a 1-foot drag on this beautiful strawberry roan called Strawberry. Kelly Sue, don't you try it. She does it with Mr. Bojangles. It's the 1-foot flying stand. And here's Vicky Tyre with Scooter in a dangerous maneuver under the belly of this horse. Can she make it up the other side? Vicky Tyre, All-American Trip Riders. Salute to Old Glory, a tribute to the greatest land in the world by the All-American Trip Riders. Boy, show business must be a great way to live. It's not all oats and alfalfa. Just remember, Squirt, things aren't always what they seem. Wow, I'll say. That's Romeo at John Harriet's Land of the Little Horses. He's half your size and twice your age. Clyde the Clydesdale plays the straight man. It may be hard, but you did it all your life. Can't you teach me, huh? Sure, little fella, sure. We'll start right away. After lunch.
Normalmente pues equivale eso a un remate de lo que es una tanda, ¿no? Yo lo baso casi todo en lo que es ir de frente al toro, dejándome ver mucho desde el momento del cite, y luego en el último momento cuando ya me voy a reunir con el toro, intento cargar la suerte hacia el pitón contrario, o sea, acostarme un poquito, hacer como un abaniqueo hacia el pitón contrario. Cuando tú enganchas bien al toro, lo desvías muy poquito de la rectitud y lo que haces es ir de frente a él y en el último momento haciendo una batida que se llama con el caballo, un movimiento un poco de desplazar lo que es el pecho del caballo y el cuello un poco hacia el pitón contrario, hacia lo que es el terno del toro, para poder engancharlo ahí, ¿no? Lo que sería engancharlo con la muleta por delante. Y una vez que te lo enganchas, traértelo toreado hasta el momento de la reunión, que es cuando tienes ya el toro totalmente metido debajo del estribo y es cuando tú clavas, ¿no? Yo la verdad que a todo el mundo que quiera conocer el toreo a caballo o que quiera hacerse rejoneador, le diría que hay que ir a Portugal. O sea, es necesario porque es donde de verdad hay un concepto de lo que es el toreo a caballo, de la técnica de torear a caballo y a la vez de la pureza, ¿no? Ahí la gente exige al torero muchísimo, pero exige porque entiende, ¿no? Entonces le da un valor a las cosas bien hechas que es enorme porque, bueno, por ejemplo, no soportan que un toro tropiece a un caballo. La gente entiende que el toro a caballo está preparado para el lucimiento del caballo, ¿no? Para que el caballo se luzca en su máxima expresión. Bueno, yo siempre digo que yo considero que no he inventado nada a caballo, ¿no? Porque todo está inventado. Lo que sí considero que lo he intentado llevar a un poquito más allá, ¿no? A intentar perfeccionarlo más y sobre todo ajustarlo más con el toro, ¿no? He intentado que lo que ya estaba inventado, lo que yo ya había visto y los conceptos que yo he cogido de otros toreros, intentar si cabe el ajustarlos más al toro y que todo sea más perfecto y más cercano al toro, ¿no? Con más justeza. El temple se habla del temple de los caballos, ¿no? La verdad que el temple lo tiene la persona, lo tiene el caballero. Lo que pasa es que hay caballos que responden a tu temple y se dejan mandar hasta el extremo que tú quieres, y hay otros caballos por el contrario que no se dejan, que se precipitan y no esperan tu orden, por así decir, ¿no? Entonces decimos que Carancho tiene mucho temple, pero no es que él vaya midiendo el toro y se temple a su velocidad, ¿no? Sino que de alguna manera se deja mandar por mí y entonces me deja a mí ser templado en el toro. Hoy cabe hablar más que de rejoneo, de toreo a caballo, pues torear en toda la dimensión de la palabra es conducir y embarcar la embestida del toro con semejante temple y ajuste sin que las astas rocen lo más mínimo al caballo.
Torear es mandar sobre el toro y hacerlo con arte. Así los movimientos del caballo son comparables a los mejores lances de capote o pases de muleta en el toreo a pie. El toreo a caballo reúne una extraordinaria belleza plástica y una enorme solidez técnica regida por la inteligencia del hombre, alcanzando unas cotas impensables no hace mucho tiempo. Esta será la base de su prometedor futuro. Al pintor Ramón Espino Barros, dedicado a él, este minuto de aplausos. ¿Sí? ¿Gustavo Ramón Espino Barros? Ahí está el minuto de aplausos. Y decíamos, con Guillermo González Chilolo salen los picadores, Ángel Debo Martínez, David Leos Valor, Martín Carrillo Cruz y los banderilleros Fermín Quiroz Villaseñor, Jorge Eve Morales Espinosa y Apolinar Mendoza Jiménez. Y con Enrique Espinosa el Cuate salen los picadores Francisco Delgadillo Cárdenas, El Camotes, Ricardo Morales Peláez y Carlos Domínguez Márquez. Y los banderilleros David Cavazos Ramírez, Felipe González Medina y Gabriel Luna Ramos. Los puntilleros serán Emilio Ríos Torres y José Higinio Luna Reyes. Ese es todo el personal, además del grupo de la honorable agrupación que es la Unión Mexicana de Monosabios. Muy bien vestidos los tres toreros. Todo listo y dispuesto. Desde luego, en el ruedo, lástima que hay muchos huecos en las alturas. Pero así suele pasar. A veces a las fiestas van todos los familiares y a veces otros se van por otro lado. Bueno, ahí sigue María Sara, de preciosa figura, muy estética, muy bonita, muy agradable. Y que monta extraordinariamente bien, ¿eh? Adiel tiene una escuela de monta formidable. Evidentemente estas rejoneadoras, por cierto quiero decir a ustedes que esta es la cuarta rejoneadora mujer que pisa este ruedo. El primero fue esta Conchita Cintrón de Antofagasta, Chile. Pasó mucho tiempo y luego vino una extraordinaria, la más hermosa de todas que he visto como rejoneadora y trotando en este ruedo, que ha sido la norteamericana Georgina Knowles, que además lo hacía a pelo. Extraordinaria. La manejaba David Siqueiros Tabaquito y también un empresario de Ciudad Juárez. Y después de ella vino Carla Sánchez. Carla Sánchez, que fue la única, aunque lo hizo fue indebidamente, pero dio una alternativa en este ruedo a un malísimo rejoneador español de cuyo nombre afortunadamente no me acuerdo. Era muy malo el español. Luis José Rodríguez o algo así, una cosa así muy fea. Total, y esas han sido las tres caballistas que han trotado en el rejoneo aquí en el ruedo de la Plaza México. Y ahora vemos a la cuarta, que es francesa. O sea que hemos visto a una chilena, a una norteamericana, a una mexicana y ahora vemos a una francesa. Ahí no hemos visto españolas, fíjate, cosa más rara. Sí, pues no es... Aunque hay desde claro, luego, pero ninguna se ha elevado a esos niveles comerciales que suelen manejar los empresarios. No les interesa. Ahí están llamando al Chilolo, Guillermo González Chilolo, que esta tarde habrá de confirmar su alternativa. Una alternativa que recibiera en
1994 en la Plaza de Toros Monumental de Mérida, Yucatán, a manos de Eloy Cavazos. Luego pues tendrá que salir el padrino, sale Enrique el Cuate Espinosa antes, que es el tercer espada, que ahí está, igualito al otro, igualito Alberto, de Nuevo León. Sí señor, un saludo por cierto a la Peña, el Toro de Monterrey. Un saludo a todos los amigos de la Peña. Y ahí está el de Tlaxcala, Uriel Moreno el Zapata, nacido precisamente en el pueblo Emiliano Zapata de Tlaxcala, y por eso lo del mote. Ahí está agradeciendo, ya muy hechos, jóvenes que vi crecer. Ahora ya los veo como toreros hechos, más serios, más asentados. Y eso es bonito porque así se va viendo cómo va el caminar de la vida entre varios. Y pues ahí está Maradona, el bueno. Cuando era bueno. Este es bueno, este sigue siendo bueno. Cuatralbo, precioso, portugués, alazán, cariblanco, ya estuvo. Gracias, gracias maestro. María Sara va a tomar el primer rejón de castigo. Los parches y metales anuncian la salida de Popito. Se refresca la rubia. Fíjate que el mozo de espadas es Gonzalito, que es nada menos que mozo de espadas de Curro Romero. O sea que él sí ha visto torear. Algo tenía malo Curro Romero. Algo tenía que tener malo Curro Romero. Y es precisamente ese mozo de espadas. Qué pena, ¿no? Porque también anduvo con otros toreros. No, pues además él a Víctor Méndez. Con Víctor a Méndez. Víctor Méndez lo hizo matador, ¿eh? Así o sea, que algo tenían que tener de malo Curro Romero y Víctor Méndez. Bueno, ni modo. Así se escribe la historia. Y listo, hizo una cortesía celestial. Más bien angelical, ¿no? No le brindó ángel. No, yo creo que se fue más arriba. Oye, pues si le vas a brindar ángel, dale mejor al jefe. No, angelical por ella. No, ella ya de por sí, pero si le vas a brindar al sargento, mejor bríndale al general, ¿no? Claro, sí, ya en las jerarquías sí, hay que irse a lo más alto. Hasta arriba. No, indiscutiblemente. Qué precioso monta, fíjate qué verticalidad, No, me fascina, desde que la vi en los azulejos. De todas las mujeres me dicen lo mismo, Alfonso. No, evidentemente que sí tiene una gran técnica, es una excelente caballista, maneja la rienda de acuerdo a los cánones, tiene caballos también de mucha calidad, tiene caballos. Por cierto que ella quiso comprar a Cagancho y no se arregló con Cagancho, porque sí estaba a punto de arreglarse con Vidrié, que era el propietario original, pero resulta que lo montó y no le cuadró, ni le cuadró a Cagancho a ella, ni qué tonto Cagancho. Y finalmente, vean ustedes, se enamoró de un hombre Cagancho. Se enamoró de Pablo. Y con él ha hecho una dupla excepcional. Y luego pues se aconchabó a la familia y sacó un hermano que fue chicuelo. Y se hizo multimillonario con ese par de genios cuadrúpedos. Popito es llamado a la escena y habrá de salir para saludarlos a ustedes y a María Sara. Y Popito, mira, se llama así por el padre del ganadero, de Eduardo Martínez Urquidi, que era Adolfo, y le decían así, Popo. Y de cariño, Popito. Pues a torear se ha dicho, y lo está haciendo muy bien María Sara. Ha tenido excelentes actuaciones en la Plaza de Niños, de donde precisamente empresario su apoderado y que fuera también su marido, Simón Casas. Aquí como representante tiene a José Manuel Espinosa. Por los dos lados, y se pone y cita para ir colocando al toro presto para iniciar justamente el dejarlo fierros de castigo una vez que ha toreado soberbiamente. Se va por dentro. Deja estupendo en una tira final en donde ella la alarga un poco en lugar de salir sobre el pitón del lado en donde la dejó. Y luego torea por el lado natural del caballo, que es el lado izquierdo. Y dice de ese caballo que da muletazos con el cuerpo, y ya lo vimos en la preparación de la suerte, que realmente iba
pues dando pases con el cuerpo, este Maradona el bueno. Bien, excelente actuación de María Sara en este primer fierro de castigo. Va por el segundo, quiere otro. No le gustó ninguno de los que le presentaron y va por el otro. Son, como usted ve, la ejecución es buena y tiene excelentes también los rejones. Porque no solamente es el rejón en sí el que deja dentro, sino la forma de cómo hace el toreo. Lo hace excelentemente bien, a la mínima distancia y precisamente utilizando a su cabalgadura como si fuera el engaño. Ahí desafortunadamente pinchó en lo alto, pero atrás, y eso obligó a que no dejara y cayera el fierro de castigo. Va por otra ferpa. Ese lo deja en el callejón y va por el siguiente. Lástima porque la preparación de la suerte fue sensacional, francamente. Ahora, de nueva cuenta, en los medios. Muy pocos rejoneadores hacen la suerte en los medios. Tratan de aprovechar siempre la avenida natural hacia la querencia por parte del toro. Pero hay toreros que al contrario buscan riesgos y se van a los medios. Ahí hacia adentro aprieta más el toro. Y a muchos toreros les gusta eso, les gusta sentir que les aprieta. A Carlos Arruza le encantaba que los toros le apretaran para poder torear. Ahí va, intenta la otra colocación y hace una pasada en falso. Sí, desgraciadamente no hubo acoplamiento en ese, Vamos porque a el ver toro aquí, tardó en ya embestir. había medio quebrado el rejón y alcanzó a dejarlo. Y bien. Ahí vuelve María Sara por sus pasos, tratando de encelar, que no pierda la sensibilidad y el interés ni por la cabalgadura ni por el engaño. Y ahí se despoja, inclusive como ustedes ven, del sombrero para encelar más todavía poquito. Bien, a la mínima distancia, bella escena, avienta el sombrero, salió de manera vertical y cayó de igual manera, y eso se produjo en una bellísima escena, muy torera. Bien, pues ahí le metió el capote señora Laureano Monzón, y eso es casi como destroncarlo, ¿eh? Por poco, sí. Fue una media por buen lado, hablando en términos charros. Salió dolidísimo el toro. Y fue por el lado que más le puede a los toros. Por eso les digo, en términos charros, que fue una media por buen lado. Deja los tres rejones y ahí está la escena del sombrero. Vean ustedes qué bella se ve. Ustedes no alcanzan a ver ahí cómo el sombrero va y regresa casi sobre una misma línea, y eso produjo de verdad una escena preciosa, bellísima. Sí, no, mira, y el cuerno derecho se lo desprendió, ¿eh? Hasta ese está grado quebrado llegó. desde la cepa. Sí. Desafortunadamente. Fue muy duro el golpe, el toro se duele, ya no va a tener la misma cometividad y ahí va a terminar de tumbárselo porque está a punto de caérsele. Qué pena de verdad, qué pena, vean ustedes. Está buscando una bandera, Se lo van a devolver. una bandera que no sea el español. Lo van a devolver. Bueno, pues devuelven al toro por razones Sí, pero de lesión. Ahora vamos a ver, creo que va a haber un cambio de toro. Sí, no tiene que preocuparse. Lo que pasa es que se va a alterar el orden para procurar preparar el toro que sería la reserva, que es el tercero de Shanghai, me parece, el coplero, ¿cómo se llama? Vamos, coplero, el que un 615 coplero, nada más que 3 kilos. hay que prepararlo para rejones. O sea, arreglarle los pitones de tal manera que pueda servir para rejones. Se va a alterar el turno y va a torear el cuarto. Al menos eso era lo programado, ¿eh? Así debe ser, además debe haber dos toros y uno está dispuesto y listo. Gustavo. Y ahora vamos a ver si se corre el turno o se esperan o a ver qué sucede. Gustavo, ¿qué pasa por ahí, Gustavo?
Sí, ¿Podemos sí. tener el toro para el cuarto lugar o no para que cierre? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues ya nos enteramos. Se va a correr el turno, saldrá aproximadamente en cuarto lugar para que no se vaya hasta el final. Y mientras viene la lidia ordinaria, perfectamente bien. Sí, estaba previsto eso, porque a la hora de que estaban dando los datos del sorteo, alguien preguntó, ¿y qué no hay reserva para rejones? Entonces Eduardo Delgado dijo que sí, efectivamente era la tercera reserva, era para rejones, nada más que en caso de que hubiera un percance, salió con voz de profeta el hombre, que entonces se iba a dar una pausa para que pudiera en un momento dado arreglarse el toro para rejones y que saldría eso no se dijo si saldría en cuarto o en sexto, en séptimo lugar. Ahora se acaba de declarar que será en el cuarto lugar para que no se vaya hasta el final y pudiera quedarse ya de noche y sin gente. Sí, mejor, sería muy Entonces, desairado. Claro. Y caray, es una pena que le haya pasado eso, con un capotazo al toro, caray. Y además otra cosa, el toro es extraordinario. Muy bueno, le había ido a todo. Pero está perdiendo las manos de todas maneras por cualquier lado. Tiene debilidad, era más fácil que fuera toreado a caballo que con los engaños de tela, porque como se le recortan los engaños de tela, entonces los pierde, quiere regresarse y pierde las manos y cae. Así que todo va de común acuerdo a las circunstancias y ahí Alberto Preciado Meléndez será el encargado de llevarlo a la puerta para que se vaya a los corrales. El toro quiere pelea, el toro quiere estar en el ruedo, no quiere irse. El toro quiere demostrar lo que es porque tiene una calidad extraordinaria. Así que los capotes van, se le ponen, el mismo autor de la caída fatal ahí le echa el capote y finalmente parece ser que es el que toma, pero el toro no quiere entrar. Ya tiene completamente a punto de caérsele el pitón, le molesta inclusive sentirlo ahí suelto y está tirando cabezadas, derrotes, por la molestia que siente, es como si tuvieras una muela suelta y empiezas a dar bocados hasta que se te cae. Bueno, difícilmente le puede pasar eso a Alfonso porque hinca la carne y no la suelta por nada del mundo. No, aquí lo que habría que cuidar es que no le salga disparado el cuerno y le vaya a dar a alguien una cornada. Sería demasiado tirar los pelos, pero podría suceder porque en esos cabezazos que está dando el toro, en un momento dado puede... Pero es que alguien debe estar dentro en una de las troneras intermedias para mostrarle otro engaño y que se vaya hasta ahí el toro. O van a tener que sacar de plano los cabestros. Por lo visto parece que sí. No va a haber más remedio que ese. Qué pena de verdad que haya pasado eso, María Sara. Perfecto, sí. Ahora el toreo que hizo por el lado izquierdo lo hizo soberbio, porque de verdad fue un encelar al toro y meterlo al grado de que era tanto su celo de María Sara por no dejar que perdiera la cometividad del toro que hasta con el sombrero lo fue encelando y el toro acudió con mucha prontitud, a buen llamado, con muchas ganas de embestir, con muchas ganas de jugar y desafortunadamente ahí apareció el capote, no podemos decir que malévolo porque no había mala intención, de Laureano Monzón, y ahí está, véanlo, con el sombrero, con todo estaba encenando María Sara a este popito, una escena de cuando avienta y cae el sombrero, y la verdad es que estaba todo lográndose a las mil maravillas, pero el toro, con el pitón ahí, espaldas adentro. Ahí están espaldas adentro. Es un desplazamiento con flexión hacia el centro del picadero o ruedo. Voy a cambiar, a poner el caballo en línea recta, en trote, y ahora en traver. Traver es cabeza al muro y es un desplazamiento con flexión adentro. Ahora voy a hacer ceder a la pierna, que es otro desplazamiento, otro tipo de ejercicio en diagonal hacia adelante. A posterior voy a llegar y doblar en el muro y ahí voy a hacer cabeza al muro, que es traver. Ahora cambio a ramber. Ahora voy a entrar por medio ruedo
y va a ser un rodamiento sobre el posterior del caballo. Eso se llama rodamiento sobre la grupa. Como podrán ver, son caballos con mucho temperamento, con mucho brío. Normalmente la educación de los caballos tarda alrededor de 3 a 4 años de edad. Ahorita estoy terminando el rodamiento sobre la grupa y voy a hacer un alargamiento de trote que se llama trote de extensión. Ahora voy a pasar a galopes. Galope a mano izquierda. Un círculo. Saliendo del círculo, vamos a doblar para entrar por medio ruedo. Ahí va un cambio de mano al aire en línea recta. Y después otro círculo. El círculo normalmente debe el caballo ir flexionado al lado de adentro. Ahora voy a hacer traver. Y de traver voy a ligar, ceder a la pierna. Ahora al llegar al muro voy a hacer un contragalope. Ahí está el contragalope y ramber a galope. Ahora enderezo el caballo, un cambio de mano al aire y voy a hacer una pirueta. Maravillosa demostración. Una pequeña Arturo. demostración nada más. Oiga, dígame, ¿cuál es el entrenamiento que reciben estos caballos? Bueno, normalmente tarda alrededor de 3 a 4 años la educación de los caballos. Estos caballos son de origen portugués y las dos actividades más importantes que desarrollan es la doma clásica y el rejoneo. Ah, ok, pues, don Arturo, muchísimas gracias por esta No, hombre, al demostración contrario, les maravillosa. agradezco mucho que vengan a visitar aquí a la casa de ustedes. Muchas ¿Sí? gracias. Vamos a continuar aquí en